We've come to Naples, Italy's third largest city and one of its poorest. Naples is home to the Camorra, the most powerful and biggest mafia in Italy. The United States government ranks it as one of the most threatening organised crime groups in the world. Improvviso è arrivato, diciamo, cominciato a sparare all'impazzata. A recent power struggle between the older clans in the Camorra Sono tutti cani sciolti, tutti mazziamo. and the younger, more violent clans. Se qualcuno fa lo scemo del nostro territorio, noi subito togliamo la testa. Brought forth calls for the army to be deployed on the streets here. He shot 2 policemen. 2 volte. How old was he? 15 anni c'aveva. I want to find out why these murderous younger clans have evolved, what's being done to stop the violence, and what the changing face of the Camorra means for the people of Naples. We're driving into the centre of Naples now. The car in front is an undercover police car. It's got 4 officers from a section of the police called the Invisibles. They basically do undercover surveillance on drug deals. They watch the deals take place, and at the right moment they call another group of police called the Flying Squad, who come in and arrest the drug dealers. The part of town that we're heading to is known to be owned by a clan of the Camorra. So hence the police officers being, nervous about the fact that we're accompanying them because, we do stick out a bit. That's them. In order not to compromise their operation, we've been asked to film covertly. We're following 2 detectives who will be carrying out surveillance from a vantage point inside an office. But in getting there, we risk being spotted by the dealers. What is here? So we're now inside a building with the Invisibles. Clearly making our way to a high point now. So obviously lights are off in this room. We've now taken up position in an office overlooking a meeting of 3 different roads below us. To make an arrest, the police need recorded evidence of at least 2 deals. The guys that are selling the drugs are African migrants, and the reason that the Camorra employs them is because they're very, very cheap, and also they don't really know who they're working for. So if they do get arrested, it's very difficult for the dealer to lead the police actually to the clan, to the Camorra. There's a bloke there. There's a guy come up. Yeah, it's happening. Look, it's happening. It's happening. It's happening now. Yep, this second. Just got it. There it is. He's got the truck. There you go. They still need to film another deal before they can make an arrest. Oh, he's got someone. There they are. So they've got a second deal now on film, and they're just calling the guys on the ground to go in and make the arrest. Adesso verrà fatto là. Tieni le mani alte, non ti muovere, non ti succede nulla.
Però devi stare calmo. Stai tranquillo e stai calmo, ok? Poi però devi dare... No, siamo a via carriera grande, con le So one of the guys has been put in one of the police vehicles, and they're still going through the pockets of the other guy, the other suspect. Calma, vieni, dai, andiamo in ufficio, dai. Vieni, va davanti a me. They actually haven't found any drugs on them yet. They're saying they're going to strip them when they get back to the station, and they're going to search them now. If the police find drugs on the men and they're here illegally, they could face deportation. Get the feeling that this is sort of just the tip of the iceberg, that there are a lot of people doing what these guys are doing to make a living in this city. I think you're in a situation whereas, you know, you take these two dealers off the street and there'll be a queue of them back here tomorrow doing exactly the same thing. The drug market in Naples is worth around 120 million euros a year. Historically, it's been under the control of just a handful of Camorra bosses. The Camorra is the oldest organised crime group here in Italy. But unlike other mafias, it has no central leadership. It's a collection of different clans that operate laterally with different bosses. And recently there's been an explosion in the number of clans. Whereas in the 1980s there were about 10 or 12, it's now estimated there are around 140 different clans. And that fragmentation, mixed with a lack of hierarchy, means the situation here has become more fluid, more volatile, and more violent. Naples has the highest murder rate of any city here in Italy. Over the last 30 years, the Camorra have killed more people than any other criminal organisation in Europe. Last week alone, 5 people were shot here, and an increasing number are getting caught in the crossfire. I'm on my way to meet the father of one of the victims. Just over a year ago, a 17-year-old boy, Gennaro Cesarano, was shot dead in the square I'm walking into. Antonio, buongiorno. Jenny's father, Antonio, has had a statue made in memory of his son. Poiché che Jenny faceva il terzo anno di scuola alberghiera, aveva una vita tranquilla, era fidanzato, gli piaceva il mare, era un buon giocatore di calcio. What was Gennaro doing here when he was shot? Sì, stava qua perché sono 100 metri di casa nostra. Dopo ho fatto le cose della scuola perché era in piena estate. Rimanevano sempre un'ora in più qua per mangiare una pizza, per scherzare con i compagni. E all'improvviso è arrivato, diciamo, dei motorini che sono incominciato a sparare all'impazzata. Ci si aspetta. È orrendo solo parlarne perché non esiste più niente dentro una casa. Poi c'è ancora altre 2 sorelline, che c'è un'altra sorellina che ha 8 anni, che chiede sempre di lui. Jenny was killed in what's known in Naples as a stesa, a show of strength where young Camorristi drive through neighborhoods, laying claim to territory by randomly firing their guns. Do you think the killers of your son will ever be brought to justice? Mi batterò sempre per la giustizia, sicuramente non mi fermerò qua. This is the plaque in memory of Jenny Cesarano. Obviously says that he was just 17 when he died.
in the middle, it's in memory of him and the other victims of the absurd violence that takes place in this town. I'm on my way to Scampia, a suburb of northern Naples. It was once home to the biggest open drug market in Europe, estimated to be worth around 100 million euros a year. The housing project here, the Vele or Sales, is synonymous with the Camorra. In terms of an area to defend, you can see the attraction. There's one road in, one road out. If you're going to design a place to become a main dealing point for drugs, you couldn't have designed probably a better one. Scampia became infamous when a book about it, Roberto Saviano's Gomorrah, was made into a film and TV series. About 10 years ago, a bloody feud between two of the clans caused the police to come in and clear up the Vele. But the buildings themselves still remain, and the social conditions that cause many young men in this area to join the Camorra also remain. Naples is one of the poorest cities in Europe. Its GDP is lower than most Eastern European cities. In neighborhoods like this, unemployment runs close to 70%. I'm meeting Ciro Corona. Born and bred in Scampia, he now runs an organization called Resisting the Camorra, supporting ex-prisoners to help them keep out of trouble. A me la prima cosa che mi viene da dirti è benvenuto all'inferno. Le persone stesse che abitano qua dentro le chiamano carceri speciali, perché hanno la forma di un carcere, perché sono invivibili, perché sono costruite male. Io già sai di. Ma che succede? Signor, che piano è stato? Ah, sta su. Si va a piedi, eh? Sì, Ma com'è? io sto gobbato, ma sarà vicare l'acqua. E mi avete chiamato un'ambulanza, qualcosa? Ma io desisto ospedale, ma sa che si condizioni, Mari, io già faccio. Ma risponda, signor. Mari, tutta te la vita, che si condiziona, come sta, non si We've only just arrived here. There's a woman crying her eyes out. Avete ragione. Signor, calmate. Calmate che vi sentite male. Avete The ragione. conditions are shocking, absolutely shocking, and I've said that word a lot of times in my time out making films. But this is Italy. This is part of Europe. And you hear that crying? She's not well. Yeah, she's not well. Che si condiziona, non si può stare. Il marito è morto, però non qua, ha avuto la notizia e si è sentita male. Finally, the police arrive and take Mari to a shelter where she will be helped by social services. Ciro, the ambulance was called for the old lady nearly an hour ago. Does it often take that long to get an ambulance here? È questo che manca in questo quartiere, la risposta delle istituzioni. Nostra Signora ha bisogno di servizi sociali e prima che possano partire le risposte dei servizi sociali passeranno 4-5 giorni. E intanto che si fa? Ecco, paradossalmente se ci fosse stata la camorra qui dentro avrebbe risolto il problema in mezz'ora. Ti serviva un lavoro, la camorra te lo offriva, ti offriva le cure mediche. Da quando è sparita la camorra, per camorra che abbiamo conosciuto, c'è una forma diversa di camorra che sono piccole bande criminali di ragazzini. Le condizioni sono peggiorate. Queste sono il simbolo di 30 anni d'abbandono istituzionale. Over 1,500 people still live in the Vele. Most of them survive on less than 20 euros a day. You know, I think it's quite sad when you realise that under the Camorra, a para-state effectively that existed here, people were better off in the main. As we've been told,
The state came in here and smashed the criminals, removed them. But the thing for me is I don't think the plan was thought through properly. They removed the Camorra, but they didn't replace it with anything. And if the social reasons for crime existing in the first place are not taken away, there's not a lot of future for the people that live here. The council has told us they plan to knock down the vele, build new homes, and provide more jobs for the people here. But the success the police have had here clearing up areas like Scampia has forced crime from the suburbs into the city centre. I'm just about to meet Luigi Cuomo. He's a lawyer that runs an anti-racketeering organisation here in Naples. The extortion industry in Italy is estimated to be worth around 7 billion euros a year. And some people say 50% of all businesses in this town pay some sort of tax to the Camorra. What impacts has the emergence of these ultra-violent clans, what impact have they had on the extortion industry? I nuovi clan, i baby killer, hanno avuto e stanno avendo un impatto traumatico. Estorsione necessita una tecnica che i vecchi clan conoscevano bene, tenere, come dire, un rapporto con le vittime morbido, suadente. Ma i nuovi clan, questi dei ragazzini, sono violenti, sono imprudenti. Adesso le forme di estorsione sono nuove, obbligarti a comprare la merce da un fornitore piuttosto che da un altro. L'obbligo di assumere quel personale e non altro. Walking down this street now, Luigi, how many shops do you estimate are paying some form of tax to organised crime? Sarebbe azzardato fare una percentuale, ma siamo, credo, in prossimità del 100%. How much can the clan make from extortion here in the centre? Parliamo di centinaia e centinaia di migliaia di euro, se non di milioni di euro, ma più dei soldi che comunque servono. Quello che serve al clan è il controllo del territorio. Riuscire a farsi pagare dal negozio di questa strada significa dimostrare il potere che io ho su questa strada. Quindi questa strada la comando io, perché quello ti legittima anche nei confronti degli altri reati. La droga, la prostituzione, il contrabbando, l'usura. E quello non ha valore, non ha prezzo. You know, what Luigi had to say was fascinating in terms of the complexity of the extortion racket. You know, it's not just about demanding money with menaces. It's about taking control of the business. And ultimately, it's about control of an entire area. And once you control that area, you control everything that happens in it. Not just the illegal, but also the legal. The demand for territory is turning Naples into a battleground for the so-called baby gangs. I'm on my way to meet a family that lives in one of the most volatile neighborhoods, Forcella. We're about to meet a couple called Ciro and Grazia who have been squatting in a basement for 26 years. In fact, in the basement of a church. Buongiorno. Ciro. Sì. Buongiorno. Buongiorno, sono Rossa. Ah, Rossa, piacere. T'ho bagnato. Togli. Ah, sì, grazie. Hai visto cosa c'ho là, vicino là? Perché io ho queste cose, vedi? Beh, Ti hai domandato perché ce li ho? why? Affacciati, vedi cosa c'è dietro. Bullet holes. Bullet. Was anyone here when they happened? E noi stavamo qui dentro quando loro hanno fatto il papà. Persone che non buone venivano qua fuori a fare così quando mio figlio andava a carcere. Perché? Perché c'era mio figlio che dava fastidio e venivano qua. Ciro and Grazia have 4 sons. 2 are in prison, 1 for Camorra activity,
and the other 23-year-old Michele for gun crime. So in terms of Michele, why is he in prison? What did he do? Il primo reato l'ha fatto con i cellulari, all'età di 10 anni. Si fece 3-4 anni in comunità e fece un altro reato sparando sui poliziotti sotto una rapina. E a 19 anni ha sparato un'altra volta sulla polizia. He shot 2 policemen. 2 volte. How old was he when he shot the first policeman? 15 anni c'aveva e si deve fare in tutto 23-24 anni di carcere. And how do you feel about that? Certo, mi sento male, anche io, perché anche io sono stato in carcere, so cosa vuol dire il carcere. Certo, il carcere non è che uccide, il carcere forse aiuta la mentalità delle persone a cambiare atteggiamento, modi di vivere. Se vogliono cambiare non possono cambiare perché esci. Tu in un posto, se c'è il lavoro, niente, è normale che tu entri un'altra volta. Si ci danno qualche possibilità allo Stato. Piglia mio figlio, c'ha un figlio, è normale se lui esce, lui entra un'altra volta, perché tu quando vai a casa e non c'hai il mangiato, è normale che esci e vai a rubare. Napoli non dà niente alle persone. Non offre niente, no, solo criminalità, delinquenza. Ci sono ragazzini più di 14-15 anni che fanno subito reati, spari 2 botte e comandi tu. Since arriving in Naples, I've been trying to make contact with some of these young criminals. Now word has come back that one of the baby gangs is willing to talk to me. Obviously, night has fallen, and this is when the baby clans are at their most active. I think that's them coming now. Buonasera. Obviously, they made a lot of noise coming in just then, but you know, this is their area, this is their turf, they control it, so I guess they can do virtually what they like. How old were you when you first joined the group? 10-11 anni. What job did you do when you were that young? Portavo le armi, pistole, la roba del genere. Why did you become a member of the group? Che vedevo loro le armi e mi sono sempre piaciute. Da piccolino. How old were you when you first fired a gun? 13. E ti fai rispettare. Do you have respect? Adesso sì, faccio una bella vita. Are you carrying a weapon now? Sì. Coltello. Is that to defend yourself in case another group comes in here? Che se qualcuno fa lo scemo di un altro territorio, noi subito lo togliamo la testa. I'm in Naples, where a new generation of Camorra clans has caused a dramatic rise in violence. Just about to go out on an operation with the Falchi or Falcons. They're a police unit that use motorcycles to get in and out of the centre of Naples quickly. They'll be targeting camorristi and drug dealers. Just ridden around 5 different points in town that it would normally take 25 minutes to cover, and we've done it in less than 4 minutes. And you can see why these guys use bikes. These streets are incredibly narrow. The police are looking for a known clan member involved in the drug trade. We're heading back to Forcella to find him, an area dominated by the Camorra. We're going up a very narrow alley now.
Is it? Is this it? They got their hands on their weapons. So they're actually going into a house now. The house we're outside is the house of a known drug dealer. And they said they're not only looking for drugs, they're looking for guns as well. The Camorrista is nowhere to be seen. And the police don't find any drugs or weapons, but they do discover a phone jammer. What is this? This is the jammer. The jammer. Signal shield. Yeah. Luce verde, Turns it off. Yes? In red. So it's gone red. Red. So it's the jammer works. Off? It's off. Green. It's green, yeah. You know? See. Okay. Amazing, yeah. It's easy. But if he puts that on, nobody can listen. No communication. No communication. You can't listen into the conversation. So you can't scan him. You use the scanner to listen in. Yeah. Yes. It blocks the scanner. Block. So the suspects would use this to stop people listening into his phone conversations, and because he has a history as a drug dealer, this in itself is not an offence. But if he's caught selling drugs again, and the fact that the police found this, it could add on time to whatever sentence he receives. I want to find out how these new gangs relate to the old Camorra. Back at police headquarters, I meet Commissioner Guido Marino. Immagino che la richiesta di fumarmi una sigaretta è improponibile. Sì, come no, Ma la posso fumare? Sì. Perché qua si rischia la scomunica in Italia, quindi... With the boss. With the boss. Commissioner, can you tell me what the present state of the city is in terms of Camorra activity? I vecchi clan, le vecchie organizzazioni vengono progressivamente sostituite da nuovi gruppi criminali di ragazzi che non hanno regole, non hanno logiche, se non quella di terrorizzare, uccidere e intimidire. E non hanno la minima cognizione del rischio quando girano in una strada di Napoli sparando colpi di pistola. Where do all these guns come from? Molte provengono anche dall'est europeo, sto parlando anche di armi lunghe, di Kalashnikov, di mitragliette, di Uzi. Have you ever seen any links between the older established Camorra and these new, younger gangs? Non ce l'hanno e direi che non lo potrebbero neanche avere, perché è troppo diversa la metodologia della vecchia organizzazione camorristica rispetto a quella di oggi. Il mafioso, il camorrista ha sempre cercato di non attirare l'attenzione e questi farabutti che vanno sparando in giro per il territorio invece ottengono l'effetto contrario, cioè a dire di aumentare la tensione e anche l'attenzione da parte della polizia. Si cominciano a vedere ormai da tempo i soldati, più poliziotti, più carabinieri, più telecamere. Quindi questo il mafioso, il camorrista non lo vuole. How do you think the people of Naples feel about the Camorra right now? L'atteggiamento in genere, soprattutto in certe zone di Napoli, non è sufficientemente reattiva, non è sufficientemente determinata. Quando il cittadino qualunque, il cittadino normale, si convincerà che la camorra, la mafia vanno abbattute, consapevolezza e con la collaborazione di tutti, e allora saremo più vicini al traguardo. The number of men inside the Camorra that have either been killed or locked up has meant that women have had to step up and take their place. They're known as godmothers. In fact, there are 10 times as many women inside the Camorra today than there were 15 years ago. Buongiorno, sono Ross. I've come to talk to two sisters with connections to the old Camorra who live in Forcella.
I meet Lucia, her older sister Vincenza, and their daughters. There's a lot of ladies here. Where are all the men? No, io sono vedova. Di carcere. Lei è vedova. Io sono vedova. Marito si addormentò e non si svegliò più. Rimane con 4 figli lei. Il marito di lei è morto. Il mio è tossicodipendente e sono separati da 10 anni. Lei ce l'ha in carcere da 16 anni. So what do you do? How do you survive? Abbiamo spacciato. No, lei è spacciata. Ho spacciato io, ho spacciato. Pure lei. Io ho gli arresti domiciliari. You're under house arrest at the moment. What does that effectively mean? Devo stare qua in casa senza uscire, non posso uscire fuori, non posso stare con le persone, solo mia figlia. Sono pericolosa. Se no vado e spaccio di nuovo. And how long will you be under house arrest for? Per il momento mi hanno dato 6 anni. 6 years. And how long have you Sto done? da 1 anno e mezzo. 1 anno in carcere e 6 mesi qua in domiciliare. What was it like in prison? Ah, è brutto. Brutto. Mamma mia. A Santa Maria Capavetro, mamma mia. Anche lei. Both sisters. How long were you in prison for? Più di 20 anni. It must have been quite a significant amount of drugs to get 20 years. Noi rinforziamo il clan, allora il giudice per questo ci condanna di più. So the fact that the sentence was so heavy was because of the association to the Camorra. Perché con i nostri soldi che noi spacciamo, loro comprano le Delle pistole. Armi, pistole, bombe. One of the things that we've been told is that the reason that there are these baby gangs now is because so many of the established members of the system have been put away. It's left a vacuum. Mo ci sono i ragazzini e le donne. Donne e bambini. Women and kids. Explain the women bit. Qua oggi solo donne comandano, tutto donne fanno. Le donne comandano a uccidere qualcuno, il marito scrive per lettera uccidi per esempio a quello e loro, le mogli, dicono al ragazzo che mandano a uccidere uccidi a quello. Oggi sono donne, le vere camorriste sono le donne, sono più crudele. Tutte cattive, le cattive. Chi ha mangiato la prima mela? Eva. Adamo Non mangiare la mela, Eva si mangia la mela. E dopo mangia pure la mela di Adamo, mangia la banana di Adamo. Mangio mela e banana insieme a Eva. You understand? Questa è l'unica cosa che il dono ci ha dato Dio. E se si perde anche questo è finito. What about these bambini gangs, these young boys? Do you have any control over them? No. I baby boss, non abbiamo mai avuto a che fare con loro. Ci sono donne che comandano i baby boss. Poi ci sono solo bambini, paranze, si uniscono, non comanda nessuno, però sono tutti uniti. Chi vuole sparare? Io oggi voglio sparare a lui, scendo e lo vado a sparare. Non è che devo chiedere permesso a qualcuno, no, non esiste più permesso. Do you think that this new way is here to stay, or will it go back to the old way? No, indietro no. Si va sempre Si avanti. va sempre davanti, Ci sono sempre sempre più più bambini. Ormai uomini grandi non ci sono, tutti in galera. When you mention the word Camorra, probably the last thing that comes into your head is 5 women sitting around a table, smoking, laughing and drinking coffee. But it's worth bearing in mind that a law passed here to prevent Camorristi from running their empires behind bars meant that only women and their girlfriends could visit them, and as a consequence of that, women are now playing a far more important role in organised crime than they ever have done before. Weakened by years of infighting and arrests, the old Camorra have lost control of the city. I tracked down a former boss to find out what he thinks of the new generation of baby gangs. I'm just about to meet Luigi. He was once a boss inside the clan of Giuliano. And in that capacity, he ran a large part
the centre of Naples. Luigi was arrested in a police operation in the 1990s to rid Naples of the old Camorra. He spent 22 years in prison and is now back living in the area he once controlled. Luigi? Buonasera, buonasera. Grazie. Grazie mille. Luigi, what do your generation of Camorristi think about these baby bosses? Why have they been allowed to occur? Perché i vecchi boss sono tutti banditi, tutte le famiglie che hanno iniziato non ci sono più, sono tutti collaboratori di giustizia e ci sono i loro figli, i loro pronipoti addirittura, che si fanno un po' in 16-17 anni e si credono che loro possono fare quello che hanno fatto i genitori, invece è una cosa molto difficile, perché non c'è più chi dirige come una volta. Ci stava una gradazione prima, ci stava un capo, un sergente, un generale, adesso non c'è nessuno che dirige la situazione, sono tutti cani sciolti, tutti mazzammo, come mi chiama. After 100 years of silence, of omerta, why did all these bosses collaborate with the government? Non ci hanno voluto fare la carcerazione, no? In a way, the removal of these families and the old bosses has actually, instead of actually creating a peace, it's actually increased the violence. Is that your view? Questo è. Prima ci stava la violenza perché ci stava un bisinistro da affrontare, adesso la violenza è nella violenza e basta. Solamente per dire io sono. When you're walking around the streets here, and you see those baby bosses, how do they react to you? Zio, mi chiamano zio, il rispetto che è l'età è il percorso di vita. Però anche uno come me si mette un per fare su un bimbo nuovo dopo. Before leaving the neighborhood, I hear that members of the new clan that now run this area are prepared to talk to me. I'm meeting two of them in a secret location. They've agreed to an interview on the condition that we hide their identities. Can you tell me about your clan? Noi siamo dei Barbudos, abbiamo tutte le barbe. La barba è il simbolo del nostro clan, questo ci fa per far capire noi siamo noi. How old are you guys? 18. How large an area do you control? Tutto il centro storico. There was an established group that ran this territory before you and your leader took over. How did you remove the people that were in charge before? A Napoli si usa la stesa. La maggior parte noi viviamo di notte. La notte sempre armati. So when you took over the area that you now control, how do the people know that the new bosses are here? Io ci faccio la guerra. È una piazza dell'ossessione a un altro clan. Io mando il mio ragazzo, lo mando là a prendere l'ossessione. Questo clan mi fa la guerra a me perché mi voglio prendere. Facciamo la guerra e se leva a mezzo. E noi prendiamo l'ossessione dappertutto. Una volta che questo nome nuovo, cioè sta il nostro nome, ma tu nessuno più da. Anche i commercianti, tutti sanno che è a noi. Can you give me a rough idea of how much you take from an average shop? 500 a settimana. What happens if someone refuses to pay? Ha problemi. Molti problemi. Big problem. People use the phrase in the media and on the streets. They call, I think, people like you baby bosses. Does that offend you? È una cosa che i media scrivono. Ma noi siamo gente normale, giustamente facciamo quello che facciamo. And are you proud to have that title? Molto. Much. Molto. What does it mean to you? Il potere. Perché a noi conta molto avere rispetto e dignità. The people that live in your area, who do you think they think helps them more? You guys or the state? Lo Stato siamo noi. Lo Stato non c'è. Lo Stato siamo noi e basta. People say that your clan, they're more violent
than your predecessors. Is that true? Un po' più violenta sarà diventata con l'avvento dei baby killer, come dite voi, come ci chiamate voi, perché i soldi di una volta non ci sono. Se abbiamo fatto una decisione, si deve fare quello. Quando c'è bisogno andiamo a posto, prendiamo l'arma. Ah, non c'è a posto, a così si dice. The baby clans confirm everything that we've been told, you know, whether it be by the police, by people on the streets, everything that we've read. They're incredibly young, seem to have no fear and no concerns about the consequence of their actions. But this isn't a game that they're playing. It's real life, and people are dying. Dying on streets like this and squares like this. On my last day in Naples, there is a football match in Sanita. It's being held in memory of Jenny Cesarano, a young boy shot dead by the Camorra. After his death, Jenny's father set up an organisation to protest against clan violence. Do you think that the sad death of your son can be a catalyst for real change here? Questa morte non dovrà rimanere in vano. Quando spesso si dice che nelle nostre terre della sanità le periferie tengono omertà, noi in 11.000 abbiamo gridato contro le camorre. È come un papà che non investe sui propri figli. Lo Stato deve investire sul proprio popolo. Questo. Good luck. Lovely to meet you as well. All pleasure. Good luck, brother. For hundreds of years, the Camorra has been part of the fabric of the city here. From what I've seen, it will always exist in some shape or form. I think it's ironic that the success the police had against the older bosses contributed to the rise of these younger, more violent clans. Clearly, policing alone will not solve the problem here. Virtually everyone I've spoken to here agree there needs to be better standards of education and more jobs to stop people being drawn into organised crime. They also need a government at national and local level that they trust. And maybe more importantly, there needs to be a cultural change in the attitude towards the Camorra. People need to come together like they are today, stand as one and say no to the intimidation and the brutality. But that is very easy for me to say. In the meantime, the violence will continue, and sadly, there will be more football matches like the one behind me. Since making this film, 4 men have been arrested and charged with Jenny's murder. They are now awaiting trial. Join Ross Kemp in Madagascar next Sunday at 9 as Extreme World continues here on Sky One. And it's hard enough handling those hybrids on the ground, let alone when you're thousands of feet in the air. Zoo is now on Catch Up TV.